Hey guys, this is Gurjap, and last time we talked about the algebra of events. In this video, we'll continue that topic, understand a few more terms and solve some examples. First one is mutually exclusive event. If we have a sample space, say S, and two events A and B associated with the sample space, then these two events will be called mutually exclusive event if A intersection B gives an empty set or A and B are disjoint. Now let's take an example. Say I have a sample space of two coins tossed at once. तो sample space क्या होगा? HH, HT, TH and TT. Say we have a few events associated with the sample space. A is equal to HH, B is equal to HT, C is equal to HT, TH and D is equal to TT, HH and HT. So अगर मैं A और B का intersection लेता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है? A intersection B in this case give me an empty set because दोनों के एलिमेंट डिफरेंट है. उसी तरह से मैं अगर एक और सिंपल इवेंट उठाता हूँ, से इवेंट E विच इज़ TH, तो A और E का इंटरसेक्शन क्या आएगा? फिर से एम्प्टी सेट. B और E का भी क्या आएगा? एम्प्टी सेट. A और B का तो पहले से एम्प्टी सेट है. सो इससे हमें क्या पता लगता है? इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट एवरी सिंपल इवेंट इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. कूल. अब देखते हैं B और C का इंटरसेक्शन. सो B इंटरसेक्शन C गिव्स अस, अब यहाँ पे है HT, इसके पास भी HT है, इसके पास भी HT है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? एम्प्टी सेट नहीं होगा. सो वी गेट B एंड C आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. लास्ट इज D. अब D का इंटरसेक्शन लेते हैं हम C के साथ, तो यहाँ पे भी HT है, यहाँ पे भी HT है, एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो इंटरसेक्शन इज नॉट एम्प्टी. सो C इंटरसेक्शन D इज नॉट एम्प्टी सेट. सो ऑल इन ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? कोई भी सैम्पल स्पेस से एसोसिएटेड कोई भी दो इवेंट उठाइए, उन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो, इफ़ यू गेट एन एम्प्टी सेट देन दोज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स and every simple event is mutually exclusive event. Next point is exhaustive event. Say we have a sample space S and a few events associated with it A, B, C. Then if I take union of all these events associated with the sample space, that means A union B union C. If it gives me in return the sample space, then such event are called exhaustive event. In general, if E1, E2, E3 up to so on are all the events associated with the sample space, and if union I is equal to 1 to n ei where n is equal to 1, 2, 3 up to so on gives in return the sample space, then such event is called exhaustive event. Another important point, say if I have ei intersection ej not equal to an empty set, equal to an empty set where I is not equal to j, implies ei and ej are point wise disjoint. मतलब आप इस सीक्वेंस में कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव पेयर उठाइए, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव दो इवेंट उठाइए, उन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो इन रिटर्न यू विल गेट एन एम्प्टी सेट. इफ दिस द केस प्लस इफ दिस द केस, अगर ये दोनों केस सेटिस्फाई हो रहे हैं किसी सैम्पल स्पेस के साथ, तो उसको बोलते हैं, उन इवेंट्स को बोलते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. नाउ वी नो व्हाट algebra of event is, what mutually exclusive event is, and what an exhaustive event is. Let's solve some examples. In this example, we are given a die is rolled. Let E be the event that the die shows 4 and F be the event that the die shows even number. We have to find if E and F are mutually exclusive or not. So first of all, when a die is rolled, its sample space is S is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. First event is event E. So E is equal to the die shows 4, that is 4. 4 से एक बार दिखा रहा है, die shows 4. Next is F which says die shows even number. Even number कौन कौन से हमारे पास? 2, 4 and 6. So F is 2, 4, 6. We have to find out if E and F are mutually exclusive. So mutually exclusive के लिए we have to take E
इंटरसेक्शन F विच इज इक्वल टू, अब B और F में कॉमन एलिमेंट कौन सा है 4 इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू एन एम्प्टी सेट. सो E and F are not mutually exclusive. And as the result, in this example, 3 coins are tossed once. Let A denote the event 3 head shows, B denotes the event 2 heads and 1 tail, C denotes 3 tails and D denotes a head in first coin. सबसे पहले क्या लिखेंगे हम sample space. So sample space in this case S is equal to 3 coins are tossed once. We get H H H H H T H T H T H H T T H T H T H T T and T T T. This is a sample space. In this example, first event is event A denotes 3 head shows. So A is equal to 3 heads सिर्फ एक केस में है, so we get H H H. Second is event B denotes 2 heads and 1 tail. So 2 heads and 1 tails are in this one, 2 and 3 in 3 cases. So we get B is equal to H H T H T H T H H. Third event is event C denotes 3 tails. 3 tails सिर्फ एक बार है, so C is equal to T T T. And event D denotes a head in first coin. So a head in first coin is 1 2 3 and 4. So D is equal to H H H H H T H T H and H T T. Now we have to find all the simple events, compound events and mutually exclusive events. So simple events क्या होते हैं, वो जिनमें सिर्फ एक sample point हो. So A and C are simple events. Okay, so simple events are A and C. Compound events are those who has more than one sample points. So B and D have more than one sample points. So B and D are compound events. Last is mutually exclusive event. So let's see which one of these events are mutually exclusive. First is, let's take A and B. So A intersection B is equal to, इसके पास H H H है, इसके पास H H H नहीं है. So it is an empty set, implies A and B are mutually exclusive event. Second is A and B. So A intersection D. अब इसके पास है H H H, इसके पास भी H H H है. So इन दोनों का intersection is not an empty set. So A and D are not mutually exclusive event. Third is A and C. A intersection C. Both are simple events, so their intersection is an empty set, so they are mutually exclusive event. Next is B and D. B and D में दोनों के पास common elements हैं, हाँ H H T दोनों के पास common है. So B intersection D is not an empty set, so these two are not mutually exclusive event. Next is C intersection D. So C intersection D gives us, इसके पास T T T है, इसके पास T T T नहीं है. So C intersection D is also a mutually exclusive event. कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5. So last one is B intersection C. So B intersection C is equal to, यहाँ पे T T T है, यहाँ पे T T T नहीं है. Similarly, so B intersection D is not a mutually exclusive event. So in total 1 2 and 3, that is C and D mutually exclusive, A and B mutually exclusive, A and C are mutually exclusive event, the rest are not, and hence the result. Now in this examples, 2 dice are thrown. Event A, B, C are as follows. Event A is getting even number on the first die, event B is getting odd number on the first die, and event C is that sum of both the numbers on the die should be less than equal to 5. We have to find out if A and B are mutually exclusive, A and B are mutually exclusive and exhaustive, A is equal to B complement, and A and C are mutually exclusive. So sample space when 2 dice are thrown is something like this. So first event is event A getting even number on the first die. So A will be equal to, even number किसके पास है first die में 2 1 2 2 2 3 up to so on 2 6. Then we have 4 1 4 2 4 3 up to so on 4 6. Next one is 6 1 6 2 6 3 6 4 up to so on 6 6. So event A will be 2 1 2 2 2 3 2 4
2 5, 2 6, then 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, and 4 6. Then similarly for 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, and 6 6. This is event A. Now event B is getting odd number on the first die. So event B, I'm going to write it over here. So we'll write event B over here. So event B was getting odd number on the first die. So B will be equal to 1 1, कौन से 1 1 1 2 up to so on 1 6, then 3 1 3 2 up to so on 3 6, then 5 1 5 2 5 3 up to so on 5 6. So and B will be 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, then 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, and 3 6. Last one is 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, and 5 6. This is event B. Last event was event C, that is sum of number on the dice should be less than equal to 5. Now these are all the events of sample space, half in event A and half in event B. So sum of all the numbers on die should be less than equal to 5. तो हमारे पास कौन से आ जाएंगे? Firstly, look at the odd numbers. 1 1 1 2 3 1 plus 1 4 4 plus 1 5. Less than equal to 5 होना चाहिए, मतलब 5 आ सकता है. 1 5 not followed, 1 6 not followed. Then 3 1 3 2, then 3 3 cancel, 3 4 cancel, 3 5 cancel. This is also cancelled. And rest 5 5 के साथ जितने भी आप ऐड करोगे 5 से बड़े होंगे. So these are all cancelled. Now in this set, the rest half of the sample space. 2 1 okay, 2 2 okay, 2 3 okay, cancelled cancelled, 4 1 okay, rest cancelled, rest are all cancelled. सबका सम क्या आ रहा है? Greater than 5. So event C is equal to, we get 1 1 1 2 1 3 1 4, then 3 1 3 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 3, and 4 1. So these are events A, event B, event C. This is sample space. We have to find out these following things. First one is event A and B are mutually exclusive. अब event A में all the elements are those whose first element is even number, and event B में first element is odd number. So A और B में कोई भी common element नहीं है, implies A intersection B is an empty set. So first one is true, that is A and B are mutually exclusive. Second हमारे पास, we have to find out if A and B are mutually exclusive and exhaustive. उसके दो पॉइंट होते हैं. फर्स्ट पॉइंट होता है दोनों का इंटरसेक्शन आना चाहिए, एम्प्टी सेट हमारे पास है. सेकंड पॉइंट है दोनों का यूनियन आना चाहिए, सैम्पल स्पेस. सो इफ यू टेक यूनियन ऑफ ए एंड बी, ये क्या है? ऑल द इवन नंबर्स. फर्स्ट नंबर क्या है? इवन नंबर. सेकंड नंबर क्या है यहाँ पे? फर्स्ट नंबर क्या है? इसमें सारे ऑड नंबर. इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पूरा सैम्पल स्पेस. सो ए यूनियन बी gives us sample space. These 2 points together prove that A and B are mutually exclusive and exhaustive. Third point is we have to find if A is equal to B complement. Now, B complement is equal to S minus B. So all the elements which are in S and not in B. So if अगर मैं sample space से B को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इन रिटर्न क्या होगा? जितने भी वो एलिमेंट्स हैं जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है? ऑड नंबर, वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो हमारे पास क्या बचेंगे? वो सारे एलिमेंट जिसमें क्या है? फर्स्ट एलिमेंट इवन नंबर. सो B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू S माइनस B इज इक्वल टू A. सेट A. कूल. प्रूव्ड. पॉइंट 3. लास्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट इफ A एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सो A और C में कॉमन एलिमेंट्स हैं कोई? यस. 2 1 इसके पास भी है, इसके पास भी है. 2 2 दोनों के पास है. 2 3 एंड 4 1 भी दोनों के पास कॉमन है. सो A इंटरसेक्शन C गिव्स अस 2 1
2 2, 2 3, 4 1. So A intersection C is not an empty set, implies these are not mutually exclusive events, and hence the result. So guys, this was it for today. Until next time, keep practicing.